মাই চ্যানেল। সো আমি অনেক দিন পরে চলে আসছি আজকে একটা নিউ টিউটোরিয়াল করার জন্য। তার আগে কিছু কথার উত্তর দিয়ে নিই। সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার ইনবক্সে অনেকেই কমেন্ট ইনবক্স করেছো, যেটা কিনা অনেক আপিরা আমাকে বলেছো যে আমি কেন ভিডিও করছি না বা চ্যানেল অফ করে দিব কিনা। এমন কিছুই না, চ্যানেল অফ করবো না অ্যান্ড ভিডিও করছিলাম না, সেটার কারণে আমার এক্সাম ছিল। সো এক্সামের অনেক প্রেশার ছিল, সেই কারণে আমি কন্টিনিউ করতে পারিনি। বাট ইনশাল্লাহ এবার থেকে আমি কন্টিনিউ করব। সো তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো, তোমাদের সাপোর্ট আমার খুবই দরকার। সো তোমরা সাপোর্ট করো। অ্যান্ড আজকে যে টিউটোরিয়ালটা করব খুব ইন্টারেস্টিং একটা টিউটোরিয়াল, অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমি মনে করি অনেকেই এটা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো, অনেক আপিরা, যেটা কিনা আমার স্টাইল থাকবে একটু অ্যান্ড খানিকটা পারিজাত আপুর স্টাইল থাকবে, মানে দুইটা মিক্সড আপ থাকবে। আই থিঙ্ক আমি অনেক এক্সাইটেড বিকজ তার ইন্সপায়ার হয়ে কিন্তু আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটা খোলা। সো আজকে ফার্স্ট টাইম তার নিয়ে কোনো একটা হিজাব ইন্সপায়ার হিজাব টিউটোরিয়াল করছি। তো সব মিলিয়ে আমি অনেক বেশি হ্যাপি। সো আজকে যে হিজাব টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমরা সামার টাইমে ইউজ করতে পারো, সামার টাইমে পড়তে পারো। সো ইয়া, লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't fall asleep at the wheel. We've got a million miles ahead of us, miles ahead of us. All that we need is a rude awakening to know we're good enough. Yeah, we're good enough. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Oh, no, no.
দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক। আই হোপ তোমাদের অনেক অনেক ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অফকোর্স আমাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, অ্যান্ড অফকোর্স কমেন্ট করে আমাকে জানাও যে তোমরা আরও অন্য কোনো টিউটোরিয়াল দেখতে চাও কিনা, লাইক মেকআপ টিউটোরিয়াল, হিজাব বা স্কিন কেয়ার কোনো ভিডিও দেখতে চাও কিনা, সেটাও আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো। অ্যান্ড এই টিউটোরিয়ালটা তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটাও আমাকে জানাও। এবং আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে এবং ইনস্টাগ্রাম পেজ আছে। ফেসবুকে একটা গার্লস গ্রুপ আছে, স্টাইলিশ লাক্সারিয়াস, আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, সেটা তোমরা সেখান থেকে নিতে পারো। এবং হিজাব আমি যেখান থেকে নিয়েছি এটা হচ্ছে আলফি হিজাব গ্যালারি, লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, তোমরা ওখান থেকেও নিয়ে নিতে পারো। এবং আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, যেটা কিনা সিঙ্গেল হিজাব, অনেক নকল বের হয়েছে, যেটা কিনা আমি সেদিনকে দেখেছিলাম। সো আমি বলবো যখন তোমরা হিজাব কিনবে, সিঙ্গেল হিজাব, সেটার জন্য পাতলা এবং নরম হয়, ওই ধরনের হিজাবটা হচ্ছে তোমার রিয়েল। আর যেটা একটু অনেক পুরো টাইপের, সেই হিজাবটা কিন্তু একদম রিয়েল সিঙ্গেল হিজাব না, ওটা কিন্তু ফেক হিজাব। সো ইয়া, আজকের মতো এই পর্যন্তই। সো ইয়া, অফকোর্স আরেকটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয়, সেটা তো বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করো, যেন আমার নিত্য নতুন ভিডিওগুলোর আপডেট পেয়ে যাও। সো ইয়া, সো আল্লাহ হাফিজ। Seeing eyes of mine, what do you feel beside mine?